皆さん、いかがお過ごしだろうか。私は日夜、不思議なイカたちについて研究しているイカ研究所の研究員だ。人の姿でインクを自在に打ちまくり、イカの姿でインクの中を自由に移動する。我々がこのイカに心を奪われてしまったあの日から2年の時が経った。このイカたちがイカしたファッションや武器といったトレンドに敏感なのはすでにご存知かもしれないが、本日はまずスプラトゥーン2の最新トレンドからおさらいも交え皆さんに報告したいと思う。ここはハイカラスクエア。デカタワーという高層ビルが目印で流行の最先端の街らしい。ご覧いただくと分かるように、イカたちはボーイもガールもそれぞれ個性的で相変わらず最先端のトレンドには目がないようだ。このように肌の色や目の色、さらにはヘアスタイルやボトムスなど好みのものを選んでいるようだ。もちろん4対4のチームに分かれてインクで塗り合う縄張りバトルも健在だ。実はイカたちの身につけているさまざまな服や靴などはギアと呼ばれ、このバトルにも重要な役割があるらしい。おしゃれには見た目も機能も重要ということだ。まずはこのギアについてご紹介しよう。左手に見えるのがエスカベースと呼ばれるギアや武器の人気店が並ぶファッションの発信地だ。ここでギアを購入することができる。どのショップも個性的な生物が店主をしているらしいので少し覗いてみよう。ここは頭やエボシエボシ、帽子やメガネなど頭に身につけるアイテムを中心に取り扱う店だ。店主はウミウシの三浦。シラフでも酔っているようなふんわりとした喋り方が特徴で、若いイカたちのお姉さん的な存在でもあるようだ。お次は服屋フエール・ボンクレー。T シャツやジャケットなどのトップスを中心に取り揃えている店だ。店主はクラゲの備前。喋り方はとんでもなく古風だが、取り揃える服のセンスはイカの若者たちの間でも評判らしい。そして靴やドゥーラック。スニーカーやサンダル、ブーツなど靴を専門に扱っている店だ。店主はタカアシガニのシガニ。長い手足とゆったりとした物腰で大人の余裕を感じさせるって言い方がいちいちかっこいいな。そして最後は武器屋カンブリアームズ。店主はカブトガニの武吉。武器の目利きは一級品だが、武器を愛するがゆえに説明が長すぎるのがたまに傷だ。さらに待望の武吉の説明を思う存分聞くことができる機能も追加されているので、興味のある方はぜひ。気を取り直して次に武器について詳しく紹介していこう。武器はメインウェポン、サブウェポン、スペシャルウェポンの3つの武器がセットとなっている。まずはメインウェポンから見ていこう。メインウェポンには近距離に適した武器、遠距離に適した武器、少し変わった攻撃のできる武器など多種多様だ。武器はそれぞれ一長一短なので、購入する前に試し撃ちで武器の性能を確認すると良いだろう。またチャージャーのチャージしたままイカ移動できるチャージキープ、ローラーのインクをより遠くに飛ばせる縦振り、
マニューバーのインク噴射によるスライドなど、武器固有の動きができるものもある。さらに新たに開発された武器もいくつかお見せしよう。これはクラッシュブラスター。射程は短いが速い連射力と爆発で相手を寄せつけないぞ。続いてバリアブルローラー。横振りは素早く、縦振りは遅いがかなり遠くまでインクを飛ばすことができる振りによって変形するローラーだ。いかの変形にロマンを感じるのだろうか。続いてソイチューバー。チャージキープが非常に長いのが特徴だ。このようにチャージしたまま有利な位置に移動してすかさず仕留めるといった立ち回りが可能だ。続いてスパッタリー。マニューバーの一種だが軽量化されスライド後の硬直が短く、よりスピーディーな立ち回りが可能だ。次にサブウェポンを見ていこう。塗りや攻撃だけではなく攻撃を防いだり相手の居場所をあぶり出したりとさまざまな性能がある。さらに相手の場所を感知して自動で追尾するロボットボム。投げた場所に特殊な霧を発生させ相手を妨害するポイズンミストなど、新たなサブウェポンの開発も進んでいるようだ。メインウェポンとの組み合わせによってさまざまな立ち回りが可能となるので、いろいろと試してみてほしい。続いて最近になって一新されたスペシャルウェポンを一挙ご紹介。スペシャルウェポンは地面を塗ってスペシャルゲージを貯めると使うことができる。さらに他のプレイヤーが溜まった場合もここが光るので注意すると良いだろう。マルチミサイル。相手をロックオンして複数のミサイルを撃つことができる。ジェットパック。インクの噴射で空を飛びランチャーで攻撃することができる。ハイパープレッサー。高圧のインクを発射し壁を貫通して攻撃することができる。スーパー着地。空中で溜めた力を地面に叩きつけ周囲の相手を一掃することができる。雨降らし。一定の範囲にインクの雨を降らすことができる。ボムピッチャー。連続でボムを投げまくることができる。長押しすることでより遠くに飛ばせるぞ。インクアーマー。一定時間味方全員にインクの鎧をまとわせ相手の攻撃を少しだけ防いでくれる。イカスフィア。ボールの中に入って縦横無尽に駆け回ることができる。どれも強力なものばかり。ここぞという場面でぜひ活用してほしい。武器やギアの特徴を知りステージやルールに合わせて選ぶことも重要だ。ということでステージやルールについても紹介していこう。縄張りバトルはそれぞれのチームのインクでより多くの地面を塗った方が勝ちという非常に単純明快なルールだ。ルールは簡単だがいくら相手をたくさん倒しても塗りで負けると勝負に負けてしまうぞ。ステージは街角。スポーツクラブ。大学。ライブ会場。レーストラックなど様々だ。さらに造船場などこのように障害物や仕掛けが用意されているステージもあるぞ。これらをうまく活用することが勝敗の鍵になりそうだ。縄張りバトル以外にもより好戦的なバトルガチマッチも人気だ。2時間ごとに3つのルールが入れ替わり開催されている。
ガチエリア。ステージ内に配置された特定のエリアを奪い合い、確保し続けたチームが勝利となるルールだ。ガチヤグラ。乗るとレールに沿って動くガチヤグラを奪い合い、相手陣地のゴールまで運べば勝ちだ。要所要所でガチヤグラが一時停止する関門があり、激しい奪い合いが繰り広げられる。ガチホコバトル。中央に設置されたガチホコを奪い、相手陣地のゴールに運びタッチダウンしたチームが勝利となる。このガチホコ自体が強力なチャージ弾を撃てる武器になっている。ガチホコを守りながらいかに前線を上げるかが勝利の鍵となる。ガチマッチで勝利すると腕前が上がる。腕前はガチルールそれぞれに存在し、自分の腕前と近い実力の対戦相手がマッチングされるぞ。さらに特に実力があると認められた場合は一気に2つ以上腕前が飛び級することもあるようだ。他にもリーグマッチも開催されているようだ。2人1組で参加するペア部門と4人1組で参加するチーム部門の2つがあり、仲間とランキング上位を目指して競い合う。ルールはガチマッチでステージが変更される2時間ごとに開催され、その間の勝敗で順位が決まるぞ。上位に入賞すれば記念のメダルをもらえるので、ぜひ参加してみてほしい。さて、ハイカラスクエアのここで座っている彼、とっくりガンガゼもどきのスパイキーだ。スパイキーに話しかけることで自分のギアをさらに活かしたギアに調整してくれるらしいのだが、ギアにはギアパワーと呼ばれる特殊な能力がついている。移動速度をアップさせるものやインクの消費量を少なくするものなど様々だが、本日は最先端のギアパワーを紹介しよう。サーマルインク。メインウェポンの弾を直接当てた相手がしばらくの間遠くから見えるようになる。対物攻撃力アップ。プレイヤー以外の物体に対して攻撃する時のダメージを増やすぞ。復活時間短縮。相手チームを1人も倒せないまま連続でやられた時、復活時間が短くなるぞ。復活ペナルティアップ。倒した相手のスペシャル減少量と復活時間を増やすぞ。その分自分がやられた時も増えるから注意が必要だ。受け身術。スーパージャンプ着地時に前方にスティックを倒しておくと、着地と同時に前転して相手の攻撃をかわせるぞ。またバトル中マップ画面を開くと他のプレイヤーのギアが確認できるぞ。さまざまなギアパワーがあるので、自分のギアだけでなく相手のギアも参考にしよう。スパイキーはこのギアパワーを外したり追加したりしてくれるようだ。ここで4人で協力し合い、迫り来る鮭を倒してイクラを集めるだけの単純なお仕事。健全に稼げると話題のあのバイトサーモンランについて最新情報をお届けしたい。町外れのなんとも怪しげなこちらからバイトにエントリーすることができる。バイトはご覧の通り不定期のシフト制になっているという。鮭図鑑と呼ばれる業務マニュアルを独自ルートを使って入手したので、その中から大物鮭と呼ばれるかなり危険な鮭たちの存在について報告したい。ヘビ。長い体で行く手を阻み、どこまでも追いかけインクの散布を浴びせる。肩パッド。ジェット機構によりホバリングしながらミサイルをロックオンし攻撃してくる。爆弾。
頭上にボムを生成し標的に向かって投げつける。他にもさまざまな凶悪な大物鮭が確認されているぞ。さらに潮の満ち引きによる水位の変化や霧の発生を良いことに全方位から鮭が攻めてきたり、辺りが暗くなり凶暴化した鮭たちが猛スピードで押し寄せてきたりと、どう見ても危険なこのバイトではあるが、それに見合った特別な報酬も確認できた。バトルに役立つさまざまなアイテムやここでしか手に入らない特別なものなので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。ここで一つスプラトゥーン2をより一層楽しめるようになる活かしたサービスをご紹介しよう。これはイカリング2。自分のランクや腕前、今後のステージ情報などスプラトゥーン2のさまざまな情報を見ることができる便利なサービスだ。過去50回分のバトル結果のほか、一緒に遊んだプレイヤーの武器やギアの情報まで細かくチェックできるぞ。他にもこれまで塗った面積が現実世界でどのくらいに当たるのかがわかる塗りポイントチャレンジや、ゲーム内で貯めたお金で通常と異なるメインギアパワーがついた特別なギアを注文できるアネモのゲソタウンなど盛りだくさんの内容となっている。そんなイカリング2は任天堂スイッチオンラインというスマートフォン向けアプリをダウンロードすることで利用できるようになるそうだ。この任天堂スイッチオンラインアプリでは他にも SNS などを通じて一緒に遊ぶ友達をお誘いしてプライベートマッチでボイスチャットをしながらプレイできる機能もある。ボイスチャットはゲームに連動してチーム分けされ、チーム内だけで会話ができるぞ。ぜひ使ってみてほしい。他にもハイカラスクエアにはさらに活かしたい君のためにさまざまな機能やさまざまなスポットがあるので紹介していこう。まずはカスタマイズ画面だ。ここでジャイロとスティックの感度を別々に調整できるぞ。 TV モード、携帯モードでそれぞれ設定可能だ。また武器やギアのソート機能も充実しているぞ。続いてこちらのポスト、ここで活かしたイラストを投稿するとハイカラスクエアやステージに貼られるようになるぞ。 SNS に投稿することも可能なようだ。お次にアミーボ。ここでアミーボを登録しておけばお気に入りのコーディネートを覚えさせて早着替えしたり一緒に写真を撮ることができる。次はここ、ロブのお店で食事をするとバトルでもらえるポイントや経験値が増えるとイカたちの間で話題のスポットだ。そしてこちらがイカッチャ。ここでは任天堂スイッチを持ち寄って近くにいる人とローカル通信で好きなルールを遊ぶことができるぞ。最後にこちら、イカたちの間では様々な音楽シーンが盛り上がりを見せているが、ここではイカした音楽に合わせてタイミングよくボタンを押すイカラジオ2を遊ぶことができるのだ。さて、広場の片隅にあるこのマンホール、なんとイカたちの宿敵であるタコ軍団オクタリアンの住処につながっているのだ。ここはバトルの基本を学ぶのにうってつけの場所でもある。さまざまなギミックや
さまざまな個性的なタコ軍団に一人で立ち向かう。ここでもいろいろな武器を使うことができ、実際のバトルでの生かした立ち回りが自然と覚えられそうだ。どうやらホタルには少し気がかりなことがあるらしい。果たして真相やいかに。そしてこれまで紹介した武器やギア、ステージは発売後も順次アップデートされ、新しいものが追加されていく予定だ。まずは武器。これはパラシェルター。傘のような見た目の新しいタイプの武器だ。ボタンを長押しすると傘が開き、攻撃を防いでくれる。さらに長押しするとこんなことも可能だ。一度飛ばすと一定時間開くことができなくなるので注意が必要だ。スペシャルウェポンにも新しいものが追加されるぞ。ギアもトレンドに合わせて新しいものが続々と登場予定だ。バトルのステージも順次追加されていくぞ。これらのアップデートによりバトルにもさまざまな変化が生まれてくるだろう。最後にもう一つ、流行に乗り遅れないために知っておきたいイベントがある。2つのチームに分かれ勝敗を決める期間限定イベント、フェスだ。決められたお題に投票して参加するチームを決め、どちらが生かしているか縄張りバトルで決着をつけよう。チームで参加することも可能だぞ。武器やギア、ステージなどのアップデートは1年間、フェスの開催は2年間行われるようなので、発売後も楽しみにしてほしい。さて、ここである1本の映像を入手したのだが、こちらをご覧いただきながら私は失礼させてもらおう。ご清聴ありがとうございました。
Oh, hi there. We of the Squid Research Lab have returned to present our latest findings. So, buckle up and keep your tentacles inside the vehicle at all times. It's been 2 years since that fateful day when the inkling squid species hooked me with its amazing abilities. To shoot ink in humanoid form and to swim through ink in squid form. From these goopy depths, a radical squid culture has emerged. Inklings have developed a taste for combat and competition, not to mention fashion. The ceremonial turf war is one such sport, in which 2 squid squads of 4 face off to see which team can cover the most turf with ink. This popular tradition isn't going anywhere, which remains as popular as ranked battle, where the very best teams and players compete online to achieve a higher rank and ultimate bragging rights. Here in Inkopolis Square, Inklings prepare for ritualistic face splatting by equipping gear and weaponry. But it's not all doom and gloom. All squid gear is designed for both function and fashion. In fact, everything about Inkopolis lends to its reputation as the foremost happening place in the world. As you can see here, communal aspects of Inkling society are greatly valued. But so is individual expression. Nice shoes! Like other cephalopods, Inklings can even choose their skin and eye color. But unlike regular squids, they have custom hairstyles and leg wear too. The various clothing and shoes the squids are wearing is actually called gear and has important roles in these battles too. Both looking good and good abilities are needed to be fashionable. Let's take a look at some gear. It takes more than style to win a turf war. Luckily, the Galleria, over on the left, houses a row of popular gear and weapon shops. Each item you acquire here has 1 or more abilities that should prove effective in battle. So, let's take a look inside, shall we? This is the headwear shop, Headspace. Got fashion on the brain? So does Flo. From hats to glasses, this sea slug carries it all. Though I must say, she's a bit of an odd one. Inklings like to think of her as their crazy old aunt. Ye Old Cloth Shop is a clothing boutique run by a jellyfish named Gelfonzo. Unlike most jellyfish, he can speak the Inkling language. But it's almost as if he learned to speak Inkling by reading ancient Inkling literature. His strange manner of speaking aside, the young squids of Inkopolis are crazy about his wares. Next up, the shoe shop, Shella Fresh. They have all kinds of footwear here, sneakers, sandals, boots, you name it. And might I add that Bisque is the least crabby spider crab I've ever met. He's got an air of experience, and he's a pretty chill guy to boot. Last but not least, let's hit up the weapon shop, Ammo Knights. You may recognize the horseshoe crab who runs the place. Sheldon has a gift for weapon design, and his uncanny ability to blather on about ink weaponry is second to none. Now, I know what you're thinking. If only you could tune out his weapon dissertations with the press of a button. Well, now you can. Sheldon's really outdone himself. I can't wait to study these weapons in greater detail. To start, weapons come in sets of 3. A main weapon, a sub-weapon, and a special weapon. Let's examine some main weapons first. Your standard shooters are great for both splatting opponents and inking turf. There are many different types of shooters to choose from. Rollers are adept at inking turf quickly and devastating at close range. They can steamroll opponents while rolling along the ground, or they can fling a wall of ink to keep opponents at bay. Chargers are long-range weapons well suited for sniping distant foes. They have a long and narrow ink trajectory, which is ideal for creating ink lanes that your team can quickly swim through. But they're generally pretty slow at inking turf. Splatling cannons, like chargers, have to be charged up before unleashing a torrent of ink. But what a torrent it is!
They're slow, though, and the long charging time leaves you vulnerable. Sloshers may be a rather unconventional weapon type, but there's no arguing with a full bucket of ink to the face. Blasters shoot out a ball of ink that explodes on impact or in midair. It's great for spotting opponents hiding behind corners. Each weapon and weapon type has its strengths and weaknesses, so you may want to shop around before you settle down. In Splatoon 2, some of the weapons have extra functionality that was not present in the first game. Chargers now let you keep your charge while swimming around in ink. Rollers can be swung vertically to increase your range. And the new dualies let you dodge roll. As you can see, some weapons open up some interesting maneuvers. But what good is R&D without the development parts? Introducing the Clash Blaster. It has short range, but its high firing rate and explosive tendencies keep the enemy at bay. Introducing the Flingza Roller. Its horizontal swings are fast, and though its vertical swings take longer, they fling ink further too. Believe it or not, the roller changes shape depending on how you swing it. I wonder if shapeshifting has a special significance to inklings. Introducing the GooTuber. This one is special. It holds a charge for an extremely long time. And as a result, you can move to a better location while powered up and unleash a mighty sneak attack. Ka-chow! Introducing the Dapple Dualies. Even for a pair of dualies, these things are incredibly light in weight. That way you spend less time dodge rolling and more time winning. But what about sub-weapons? In addition to spreading ink and attacking, sub-weapons provide other abilities that help with both defense and reconnaissance. Some are really making waves with inklings. For instance, the Autobomb locates and hunts down enemies. The aptly named Toxic Mist can be thrown at enemies, surrounding them in a harmful gas. And that's just the beginning. New sub-weapons are currently in development. A plethora of unexpected tactics are possible when you mix and match your weapon combinations. So try them out and find what works for you. Now for the all-new special weapons. And by all new, I do mean all of them are new. As veterans know, you have to cover turf to fill up your gauge, or no special weapon for you. Additionally, when another player's special gauge is full, their UI icon will glow, giving you more information on which to act. Pentamissiles lock onto enemies and fire multiple projectiles. The inkjet enables you to fly through the air and launch explosive globs of ink at the enemy team. The Stingray fires high-pressure ink that can somehow shoot through walls. The Splashdown clears out enemies by causing an explosion after you dive down to the ground from the air. The Inkstorm is always making it rain ink. The Bomb Launcher allows you to launch a barrage of bombs onto the battlefield. Ink Armor increases the defense of all your allies for a set period of time, completely negating the damage from a single attack, no matter how strong. And finally, the Baller puts you in a giant, explosive hamster ball that will roll you wherever you want, even up walls. Just imagine the possibilities afforded by each of these special weapons. So far, we've examined Inkling gear, weapons, and the strengths and weaknesses inherent to each of them. It's important to choose the right ones to take into battle for the stage and mode you've selected. Speaking of modes, Turf War is just that, a battle for territory, no matter how many times you get splattered. If you ink the most turf, victory is yours. It really pays to cover up enemy ink. It not only adds to your coverage, it reduces theirs and restricts their movement around the stage. Inklings will do battle anywhere. City streets, a sports club,
an academy, a concert, a racetrack, and so on. Catch my drift? I certainly hope so, because these stages are riddled with hazards, such as this shipyard. Either use them to your advantage or get splatted. It's your move. In addition to turf war, serious squids can experience the thrills of ranked battle. There are 3 modes that rotate every 2 hours. Splat zones. Fight for control of the splat zones placed on the stage. The team that maintains control of them longest reigns supreme. Tower control. Fight for control of a tower that moves on rails when you're standing on it. Ride it all the way to the goal in the other team's area to win. The tower will stop at key checkpoints, resulting in fierce battles for possession. Rainmaker. The team that carries the Rainmaker to the goal in the other team's area will be declared the winner. The Rainmaker itself is a weapon that can fire powerful charge shots. Pushing your team forward while protecting the Rainmaker is the key to victory. As you win ranked battles, your rank will increase. This will result in being matched with players of a similar skill level in future ranked battles. This time around, you'll have a separate rank for each mode. Prove you can out-ink the competition, and you may even move up 2 or more ranks at a time. League battles allow you to form a team with friends, fight alongside them, and battle your way to the top of the charts. You can enlist one other friend to form a pair and be matched with another pair, or connect with 3 friends to form a 4-squid team. League battles play out as ranked battles over a 2-hour period, or until the stages change. Your score is based on your wins and losses during that period. If you play well, you can receive an in-game medal to commemorate your awesomeness. Now then, well, if it isn't Merch, the sea urchin. Talk to this guy and take your gear from fresh to freshest. Depending on the ability, you could reduce your ink consumption or move a bit faster. You see, gear have different kinds of abilities. Some for headwear, some for clothing, and even shoes. Let's see, I have a number of trendy gear abilities listed here. First up, Thermalink. This ability allows you to track distant players that you've hit with your main weapon. The Object Shredder ability increases damage dealt to all non-player targets. Quick Respawn reduces your respawn time if you get splatted repeatedly without splatting anyone yourself. On the flip side, Respawn Punisher increases respawn time, and the special gauge spawn penalty for you and any player who splats you. And the Drop Roller lets you tilt the left stick during the super jump to perform a forward or sideways roll when you land. Want to know what you're up against? Check out the other player's gear on the map screen. Gear abilities present many unique challenges, so it pays to study not only your gear, but the competitions as well. Remember, Merch can add or remove gear abilities. Now, for the job everyone's been talking about. I have some new information that I'm happy to share. The job description says it's easy work with good pay. Work together as a team of 4 to splat salmonids and collect their power eggs. Apparently, this is the place that's hiring. Looks kind of shady if you ask me. They're not always hiring though. They're only open when the salmonids are on the move.
Let's see. I pulled some strings and got a hold of this manual. It's all about salmonids, which I'm all about studying. It sure helped out back at the lab, especially when studying dangerous boss salmonids. Ah, the steel eel. These salmonids block your path with their long bodies and lay down ink wherever they go. Flyfish use jetpacks to hover while firing squid-seeking missiles. The steelhead. This behemoth fills bombs on its head with toxic ink and then throws them at targets. I'm afraid that's not all. Other undiscovered species of boss salmonids lurk in the depths. Science changes with the tide, and so too does the water level. Stay on guard when fog hits. Salmonids will attack from all sides. As night falls, ferocious salmonids will rush you with incredible speed. Indeed, it certainly is dangerous work. However, special rewards make it more than worth the trouble. Some items can only be earned in Salmon Run. They may open up new possibilities in battles, so why not give it a go? Next, I'll detail a new service in Splatoon 2 that will help you stay in touch with Inkopolis, even when you're not near your console. Say hello to SplatNet 2, a service that puts information such as stage schedules, gear, and stats at your fingertips. In SplatNet 2, you can view detailed results for your last 50 battles, and get an in-depth look at the weapons and gear wielded by the players in those battles. You can also look at your win rates for specific modes and stages, helping you to analyze and improve your game. You can also view your lifetime inkage, a feature that shows you how much turf you've inked compared to real-world places. And for you gearheads out there, there's also a separate SplatNet shop that allows you to send gear to merch in Inkopolis Square. He'll keep it in the back for you. SplatNet 2 will be available to use via a smart device app called Nintendo Switch Online. The Nintendo Switch Online app allows you to invite other players who also have the game to join private battles, league battles, Splatfest battles, and communicate with those players using voice chat. When using voice chat, you'll automatically be split into your in-game teams, so you can talk specifically to teammates. Give it a go! You seem pretty fresh, as Inklings say, so I feel you should be in the know. Check out this Equip menu. Here you can set the control sensitivity separately for TV and handheld mode. And there's also a handy sort feature. Next on my list is Amiibo figures. You can save your control settings, gear, and weapon loadout, and nickname to any Splatoon Amiibo. Then, you just tap that Amiibo on any Nintendo Switch console to instantly use those settings. What's more, you can also get exclusive gear from Amiibo, or strike a pose and snap a photo with them. Brand new Splatoon 2 series Amiibo will be available. And the original Splatoon series Amiibo figures are compatible as well. Feeling artsy? If you submit your fresh drawings here, they might show up in battle stages and in Inkopolis Square. You can post to some of your social media sites too. Science truly is Squid's best friend. Also, food. Inklings love to grab a bite at Krusty Sean's place. Munch down on this stuff and you'll get more points and money from battles. That reminds me. Here at the Shoal, you can play locally with friends using their own Nintendo Switch consoles. You even get to pick any mode or stage you want. Most players at the Shoal will likely use wireless multiplayer, but for more serious competitions, LAN play is also possible. I almost forgot to mention that the Inkling music scene is flourishing. You can play Squid Beats 2 and time your button presses to the beat.
Notice this manhole, or squid hole in the plaza? It leads to the home of the Octarians, arch nemesis of the Inklings. Venturing here will put your prowess to the test. Stand alone against a multitude of challenges and an army of menacing Octarians. It's also a great place to learn the battle basics. You can take different weapons into battle and master their many uses and nuances in combat situations. Oh, and what's up with Marie? She looks awfully worried about something. Well, we've seen some fresh weapons, gear, and stages today, but what more can science offer us? How about some content updates? New weapons are in development. Say hello to the Brella. Much like an umbrella, it offers both beauty and functionality. Press and hold the button to open it up and block enemy attacks. And if you continue holding down the button, you can even do this. Of course, once used, you won't be able to open it for a while, so be careful. Plus, new special weapons are on the way. And of course, new gear too. Fashion is a fickle beast after all. Over time, more stages will become available as well. Over at the lab, we're crazy excited to calculate the many ways this will change the game. Expect weapon, gear, and stage updates for around a year, along with 2 long years of Splatfests. I guess you could say it'll stay fresh. But what is a Splatfest anyway? I'm sure some of you know them even better than me. These events split players into 2 sides and pit them against each other in 4-on-4 matches for a limited time. Each Splatfest has a polarizing theme, leaving players with one option: pick a side and compete to win in turf war. May the freshest team win. And for the first time, you can fight alongside your friends on the same team. Now, before you go, I have this little video for you. I don't know how or why it exists, and yet, here it is.
So, the question is, are you a cake connoisseur or an ice cream aficionado? Download the free demo on Nintendo eShop. Choose your side and help prove your dessert of choice is the best on July 15th from 3 p.m. to 7 p.m. Pacific Time, 1 week before the game launches. Thanks for watching.